Всем привет, с вами Омбра, и сегодня мы играем заключительную серию, заключительный эпизод игры Stray Gods The Role-Playing Musical. Мы подошли к кульминации нашей истории, и прежде чем мы продолжим, мы немножко пройдемся по тому, что случилось в прошлый раз, потому что в прошлый раз случилось очень много всего. Значит, если коротко, наша подруга Фредди отдала свою жизнь, чтобы спасти нас, ну то есть Грейс, от смерти. От смерти от рук богинь возмездия, Эринии, или Фурии, как они здесь называются. Мы отправились за дополнительными подсказками и ответами в подземный мир, в Аид, грубо говоря. Но там случилась неприятная история, потому что наша возлюбленная Персефона попыталась нас наебать. И на самом деле она пошла в загробный мир с нами чисто для того, чтобы мы помогли ей забрать трон Аида обратно себе у призрака Орфея, знаменитого вот этого поэта, барда, да, который потерял свою возлюбленную. Что ж, дальше случилось что? Персефона, как я сказал, пыталась нас наебать, но мы наебали ее первой, потому что мы уселись на трон Аида сам и объявили его своим. Выяснилось, кстати, что это все равно нам особо не поможет, потому что трон Аида не дает возможности возвращать людей из мертвых, не дает возможности призывать богинь судьбы, с которыми мы собирались поговорить. Я на самом деле не очень понимаю, что, собственно, дает трон Аида, то есть какими магическими силами он обладает, но как бы то ни было, это все на самом деле не так важно, потому что в преисподней мы встретили призрак Каллиопы, последней музы, и она рассказала нам всю подноготную, рассказала, что ее убили Фурии по приказу Афины. Афина у нас главная злодейка, что было, в общем, ясно с самого начала, и, собственно, Афина все это и подстроила. С Персефоной у нас был эпический совершенно срачи и разборки, но в итоге как бы мы разошлись в разные углы, признав, что как бы, ну, мы обе поступили так себе. Как бы мы пытались наебать друг друга, в итоге никто не получил того, чего хотел. Персефона не получила назад свой трон, Грейс, в общем, не получила того, зачем приходила. Трон этот сам по себе ей непонятно, насколько вообще нужен. В общем, мораль сей басни такова, что не пытайтесь наебать своих близких. Как бы. Будьте с ними честны. Фредди мы отпустили как бы с миром, мы с ней попрощались, и она обрела покой. Я тут должен отметить, что вообще в игре есть возможность Фредди спасти во время последней песни, последнего дуэта с ней. Можно вернуть ее к жизни, отдав ей Эйдолан, то есть божественную силу Грейс, и сделав уже ее саму последней музой. Есть такая опция. Но, честно, мне это решение кажется неправильным в контексте нашей нынешней игры, потому что Фредди влюблена в Грейс, это было хорошо видно по ряду песен, по ряду там каких-то знаков и намеков, и как бы если мы вытащим ее обратно в мир живых, но при этом не можем ответить взаимностью на ее любовь, да, то получается, что она по факту, ну, зря собой жертвовала, потому что она пожертвовала собой из любви к нам, и как в итоге она будет жива, но она будет несчастна. Ну и в целом, как бы я придерживаюсь такой как бы концепции, да, у нас в нашем мире нет возможности прям воскрешать людей из мертвых, но в фэнтези-сеттингах как бы я придерживаюсь, согласен с той мыслью, что вытаскивать с того света без его согласия человека, который уже смирился со своей смертью, да, и как бы обрел покой и смирился с тем, что его жизнь закончилась, это не очень хорошая идея, да, как бы вот играть с жизнью и смертью вот так вот фривольно, это такое себе, как бы одно дело спасти умирающего, другое дело вытащить собственным произволением с того света человека, который уже умер. Это редко кончается хорошо, на мой взгляд. Как бы то ни было, я также очень сильно в конце прошлой сессии, я очень сильно бомбанул на Аполлона, потому что выяснилось, что Аполлон как бы косвенно виноват во всем, что вообще случилось, но как бы он виноват скорее от мягкотелости, а не по злому умыслу. И, наверное, сейчас я буду перед ним извиняться, я немножко отбомбил, на самом деле приношу извинения, если мои громкие матерные крики в конце прошлой сессии кого-то заставили чувствовать себя некомфортно, но тут просто такой момент, что на самом деле эмоции передались уже от персонажа мне, и я реально бесился на Аполлона, потому что, блядь, ну нельзя быть таким бесхребетным, как бы, это реально вот... Бесхребетность меня раздражает в людях, поэтому... В чем, собственно, прикол? Нас сейчас ждет суд, где мы должны будем решить, значит, свою судьбу, где нас будут судить и казнят, если мы не оправдаемся. Но перед этим мы можем поговорить с нашими союзниками и знакомыми, да, с другими идолами. Именно это я и сделаю. И начну я, пожалуй, с Пана. Поговорить с Паном — это хорошая идея сейчас. Pan? Are you here?
Pan. All right then. Guess I'll just head off. I thought you didn't want to see me anymore. You're not here to yell at me, are you? Почему вы такие трусы? No, I just wanted to talk. Oh. Now you've got my ears quivering, Grace. Whatever could we have to discuss? I know you weren't behind Calliope's murder. Oh, then you've learned something, haven't you? Something not exactly pleasant. I see. Isn't that always the way? Tell you what, Grace. Let's indulge in one last transaction. Relay what you've learned, and I'll see if I have any advice to offer. Ну давай. Okay, where do I begin? Well, of course it was Athena. Wait, you knew? No, how could I? So what now? Let the prophecy play out. Huh? Let it play out. It doesn't say the last muse will die, just that she must for the idols to continue. Perhaps the idols shouldn't continue. Seems reasonable enough. Oh, so just let the idols die off. You'd be okay with that? Did the prophecy say precisely that? Prophecies can be such tricksy little bastards. Это правда. Frankly, change is long overdue. Continuing on as we have been isn't appealing, and I doubt I'm the only one who thinks so. I'm rather looking forward to the trial now. How exciting. Ну, счастливо, пан. Ну, на самом деле, кстати, пан сказал абсолютно правильную вещь. Афина не понимает одну простую штуку. Афина не понимает, что пророчества никогда не буквальны. Вот она буквально проинтерпретировала, что последняя муза должна умереть, чтобы идолы могли продолжаться. Но продолжаться — это очень спорное слово. Вот пан это понял. Вот пан, он умный чувак. Я kinda рад, что мы сохранили с паном такие более-менее дружеские отношения, ну, по крайней мере, приятельские. И, в общем, хорошо. Хорошо, что он на нашей стороне. Он мне, в принципе, даже нравится местами. То есть он такой, ну, говорю, его на расстоянии вытянуть руки надо держать, но вообще он ничего. Окей, блин, пошли извиняться перед Аполлоном. Поговорим с ним немножко. Oh, it's you. Ага. Paul comes in, mopier than his usual mopey self, and won't say a word about why. But of course, it's you. Чё ты сердитая такая? Look, I know you care about Apollo. I'm not here to hurt him. Uh-huh, yeah. And, why should I believe you? Because I just came to talk. I want to sort this out. If I can. I guess I can go ask him if he wants to talk to you. Don't be surprised if he says no, though. It's all right, Oracle. I think Grace and I need a moment alone, if you please. Oh, sure. Don't mind me. It's not like I was in the middle of anything. I know how Persephone feels. But not you. You'd have every right to be furious with me. Я, честно, не уверен, что здесь стоит сказать. Как бы я не хочу еще больше его обвинять. Как бы он и так уже измучил себя предельно. Как бы я
я наорал на него как бы вот там в квартире, как бы, ну, на эмоциях, потому что как бы подругу только что потеряли, и вообще как-то все через жопу сложилось. Но, нет, ну, блядь, ну, конечно, я хочу его простить, ну, камон, I'm ну. not. I was surprised, sure. But I get why you did it. I think. I wanted you to find out about Athena without learning the prophecy. To be honest, I was relieved when you chose Persephone, even though I was worried she might lead you astray. When I first became Apollo, I was so sure I could help people. Help the world. I ignored the warnings. You have no idea how many lives I ruined before I stopped. I never should have given in to Athena. Да, это правда. This one time, I thought that maybe it will be different. I haven't given up. Prophecy or no prophecy. Neither should you. You're right. You're right. I know you're right. I hope you can forgive me, Grace. I hope that one day we'll be as close friends as you were with Calliope. I guess all that remains is the trial. Whatever happens, Grace, I'll be standing right there by you. Thank you. В принципе, я могу понять и простить каждого, на самом деле, вот в этой игре, вот из этих ребят, то есть и Аполлона, как бы ну, то есть я могу понять, да, почему он поступил, как бы, да, мне не нравится его бесхребетность, но как бы, понятно. Понятно, почему он такой. Я могу понять Пана, там, вот он, который прячет под маской такого цинизма, значит, себя. Вот единственное, кого я не могу простить, это, собственно, Афина. Афина просто вот, она перешла черту вот эту, что как бы, ну, нельзя убивать своих, как бы нельзя убивать людей, которые тебе доверяют, даже из самых лучших побуждений. Это как бы можно это оправдывать любыми благими намерениями, но как бы ты просто станешь очередным мелким тираном. Ничего другого из этого не получится, к сожалению. Давайте с Персефоной поговорим напоследок. Я ее специально последнюю оставил. Перс. Перс. Did you forget something, Grace? О, господи. Кажется, Felt она like we зла. hadn't quite finished our conversation. It seemed pretty finished to me. What more is there to discuss? О, роман. Надо говорить о романе. How about us? You took my throne for yourself. That about wraps up us, wouldn't you say? Нет. Нет, я не буду разбивать с ней отношения. I did what needed doing. I figured you, of anyone, would be impressed by that. Oh, really? Yeah, really. It's not me you're angry at anyhow, is it? Annoyingly, you're right. But I'm the one I should be angry at. I drove Calliope away. I wasted all that time being stubborn. And now she's gone. She forgave you, Persephone. She wasn't angry at you in the slightest. She was never so forgiving when she was alive. You think she was lying? Trying to make you feel better? I don't know if I can do this. Us.
Сложно. Следующую реплику нужно выбирать аккуратно. Why? Because of the throne? Does it still mean that much to you? I keep wondering, do I like you because of you? Or because Calliope is a part of you? As you gain her memories, will you become more and more like her? Will you think of me as she did? You deserve more than that, Grace. I wouldn't blame you if you wanted no part of it. У Персефоны золотое сердце скрытое, блин. Чем мне больше всего нравится Персефона из вот этих ребят, она, возможно, глубже всех осознает свои недостатки, как бы вот. Она часто падает жертвой своих недостатков, но она очень хорошо их осознает. Типа она отталкивает людей от себя, потому что она не верит, что людям стоит быть рядом с ней. Это на самом деле очень грустно, но не выйдет. What if I still want this? Us? What then? I'd say you were a glutton for punishment. Is it any easier out there? Do you miss being a mortal, Grace? Eventually I will. I'll always wonder what I might have become. I never gave it a second thought before. Now I wonder. Все, друзья мои. Финал. Наступает финальная фаза игры. О, зал, с которого все начиналось, где мы впервые встретили Калиопу. So this is it. All your new friends have lied to you, but somehow they're gonna get you through the trial, right? I wish Freddie were here. Like a boat lost at sea, with no sails, not a breeze. I am drifting cold waters, no star to be seen. I'll embrace the fire as it burns deep inside, bright enough to guide me, an ocean defied. But as I burn, they've all turned away one by one. In the end, am I alone? Like a boat lost at sea, with no sails, no breeze. I am drifting cold water, no star to be seen. In your heart, we remain. You do not sail in vain. Вау, потрясающая репетиция. In my heart, you remain. I do not sail in vain.
Слушайте, знаете, я понял, наконец, что мне напоминает вот эта вот история с прошлыми музами или прошлыми версиями Бога, которые живут вот в новом человеке. Аватар из мультфильмов «Легенда об Аанге» и «Легенда о Корре». Это вот и та же тема, что типа прошлые жизни Аватара живут в нынешнем Аватаре, и он типа может с ними как-то связываться, коммуницировать, обращаться к их воспоминаниям. Вот очень похожая тема. Странно же, мне это раньше в голову не пришло. Сори, ребят, продолжаем. Okay, here we go. Ну, поехали. Ну, поехали. Фу, 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 фу. Hello? Uh-oh. Grace, there you are. Everyone is already waiting for you on Olympus. Care to explain how this is supposed to work? I don't exactly have an itinerary. How this works is, you follow us. Ой, fuck you, тебе пиздец, сука. Я тебя уничтожу. Ты думаешь, я тебя не уничтожу? Я тебя уничтожу. Welcome to Old Olympus, dear. Красиво. Козырный Олимп. Is this a real place? It's the memory of a real place, which for us is the same thing. Let's begin, shall we? Да, давай начнем. Давай, давай. Brothers, sisters, everyone, look around you. We few who remain fled to this new land to escape the war, but we are not out of danger. I waited to tell you until I was certain, and now I am. The idols are dying. It will not be long before even our immortality deserts us. The time for extreme measures has arrived. Extreme measures, such as murder. Would you sacrifice idols to save them, Athena? Seems counterproductive, doesn't it? It is not unknown for a physician to cut off a limb in order to save the patient. Oh, that's what you are? The heroic doctor, out to heal the poor, sick idols? I am trying to save us! I will do anything and everything in my power and beyond to save us from extinction. Ага, очень интересно. You'll do anything? Tell them. Let them know what that anything includes. Tell them about the prophecy Apollo gave you, and how you've interpreted it. The idols cannot continue so long as the last muse lives. Isn't that how it goes? It's true. You summoned the Furies and sent them after Calliope. But you didn't count on her getting away and running to me, did you? She passed her eidolon on to me, and now you were stuck. I will not stand for this. Yes, you will. This started as my trial, but now it's yours. Tell them. Ух, пошла жара. Yes, it's me. О-оу. It's me.
Of course, it's me, the one who gets it done. Don't you see? It had to be. You all turn away when I got the fish. Then you cry hooray once it's on the dish. That's how we do this. Yes, we. Yes, you and me. I have always cared for you. I'll always do all these things for you. All these things that you are not prepared to do. You say you care, Athena, look around. The way you care grinds these idols down. From up above, you played your puppet show. You called it love. Athena, did you know you're turning them to ghosts? Sorry, little bird, time to bring your necks. Little girls, they dream up a future. They're sure how they feel, sure their vision's true. I fought for that throne and then didn't take it. And that was okay. Could it be for you too? Of course you would make it all about you. Still, Athena, I'm glad you were here to see how someone grew. None of you see. So it's down to me. It's fine. I'll take all the blame. I'll take all the pain. Think you see it all? You just see a scrap. You wanna make the call. You need to hold the map. You cloistered children. It's time for you and all who stand with you. Yes, you too. Form a queue. Time to follow through. Athena's never one to shirk any dirty work. Not counting these guys, wait, they're the ones I saw. This time I'll get you. You're just another one. Thinks she's a cut above. Puffed up and whistling as she skips into a war. Girl, I've met you 1,000 times before. 1,000 times before. I didn't know how lost I was until you found me. I was so low I nearly withdrew. Now I'm here because she inspired me. Grace, I love you. Oh, not in that way. О, I нет. just meant to say, you're great, Grace, and I'm with you. Or I'm not with you. I'm just, you know what I mean. Of course, it's me,
Because of me, this prophecy would come to be. My Olympus is gone, and you're all looking on at a stranger wearing my face. My Olympus is gone. Now I'm some other one. Just how long has she been in place? You can talk about your journey, honey, I don't care. The only thing that matters is you put yourself there. There was a voice in me that shouted, Athena, you be strong. Be strong. No cost is great enough. It was wrong. I was wrong. I was wrong, and now I don't know what the right thing is. I leave it up to you what to do with this. I forgive you, Athena. Look into me. I know what I see. Yes, a monster. I've met monsters who weren't monsters. I'm a monster to me. I'm sorry, Grace. I'm sorry, all of you. I wish Calliope could know it too. She does. She hears you. Знаете, ребят, я некоторое время назад сказал, что вот Афину, типа, я простить не могу, но, как бы, позвольте мне объяснить свое решение, как бы, ну, бить поверженного врага, это не великодушно, не благородно. Как бы, последняя муза и царица ада до такого не опустит. Как бы, бить противника, который уже проиграл, который уже сломлен, ну, такое. Как бы. Так что вот, я сам же опроверг собственные слова, но, ну, знаете, как говорят, ошибаться это по-человечески, а прощать умеют боги. Как бы, если Грейс теперь настоящая богиня, то, мне кажется, она могла бы это сделать. Are you finished? You've been talking forever. We're done, yes. And? So you're in charge now, I'm guessing. If I can't have my throne, I suppose this will do for now. But I won't be sitting here for long. What does that mean? It means we are disbanding the chorus. Отличная идея. Not only that, we have decided to reveal ourselves to the mortal world. Не такая отличная идея. You're planning to tell everyone what we really are? Isn't that risky? It won't be right away, so those who are too fearful can go into hiding. But it's time.
No more laws, no more secrets. What about Athena? She can't be okay with this. She won't fight it. She said, and I quote, "Whatever your decision, I will abide by it." That's a switch. Fight's just not in her anymore. She was so certain she was doing the right thing. It must be tearing her apart now that she's failed. Well, we'll see how long this new Athena lasts. Yeah, I can't believe you're so ready to give up that chair. It won't be a hardship. Athena wore the fabric rather thin. You know what I mean. I can't believe I'm saying this, but I would have been proud to serve in your course, sister. Thank you, brother. Truly. I'd like a moment alone with Grace. Ой-ой. Да, нам нужно разобраться в наших отношениях. Well, you did it, Grace. The trial has come and gone, and you're still standing. Сложно, тут много хороших опций, они все как бы все уместны. Ну, да, вот это. I'm still standing, sure, but not everyone made it. No, but your friend cared for you deeply. I wager she'd be thrilled by your success. Oh, probably. You defeated the goddess of wisdom with a song! Top 40 material, Grace! Top 40? Oof, that's quite the imagination. What can I say? Freddie was an optimist. When we last spoke, you told me you wanted things to continue Ага. between us. Ага. Now that things are finally resolved, I understand if you feel differently. Перс. Дурочка ты с переулочка. Единственная причина, по которой я забрал себе этот дурацкий трон, потому что я хотел, чтобы мы были чаще вместе. Потому что я хочу, чтобы мы, короче, вместе, и туда, и сюда, и, короче, и преисподней, чтобы мы вместе справили. Ну, камон, ну ты, блядь, ну... Trying to let me off the hook? Doesn't sound like you. True. I always take what I want. Me too. Yes. Yes. Ready to go out and face the music, Grace? Always. Но преисподнюю мы должны перестроить. 2 месяца спустя. Интересно. Ага. И что тут Of course делаете? you're both here. In my apartment. Why wouldn't you be? We were waiting for you. I'm told the concert went well. How do you feel? I'm exhausted. Somehow the Oracle has managed to get a recording of every show you've done. I believe she's a bit starstruck. You can tell her it's okay to come in person. She's on the list. That would require her to get out from behind her screens. Everyone here has also been busy. Would you like to hear the latest? Да, я хочу узнать, что происходит вообще. Во-первых, что с тобой? I'd like to know what you've been up to, Persephone. I've been thinking about selling the club, actually. Продать? The underworld. Really? I don't need a substitute for the real thing. That's all it ever was, and I'm fine with having neither. Plus, she's been busy helping all the idols remaining at Olympus. Quite unexpected. Why is it unexpected? I was the last leader of the chorus. This is my responsibility. Also, I wanted to free up some of my time. For you, Grace. For me? You've been on tour so much with your concerts, I thought perhaps you could use some company. Being away from you so much has been the hardest part. I would love that. And you were worried how she'd react. I wasn't worried, I was concerned. Anyhow, I'm glad you agree.
It'll be good to try something new again. Да, покатаемся по стране, будем периодически спускаться в преисподнюю, тусить там. А интересно, мы можем вытащить призрак Орфея на один из концертов сюда, на Землю, как-нибудь это можно сделать? What about you, Apollo? Still planning on leaving the city? Soon, I think. All the attention on the idols is proving rather taxing. Ooh, running away again, brother. I suppose you could say that. Really, I just came by to see Grace and apologize one last time. I told you you don't need to keep doing that. Yes, well, I'm glad things worked out as they did. You'll all be fine without me. You know, one day you will learn, brother. Not today, but someday. Is there any word yet on Aphrodite and Eros? They left the city a while ago. Eros sent word, yes. Aphrodite has started a spiritual retreat in the mountains? Let's call it a cult. Whatever it is, he says it's been helping her. Being the goddess of love to the world once more has at last brought her peace. I thought for sure they'd go into hiding. Aphrodite fears mortals more than any other idol, doesn't she? Hence why she surrounded herself with only those who shower her with adoration. As I recall, sister, you also headed several cults across the centuries. The Eleusinian mysteries weren't about shoring up my ego, Apollo. What about Venus? Did she go with them? The mortal? I don't believe so. Last I heard, she opened a gallery. Aphrodite's become her patron. Venus has painted most of the idols. I sat for her last week, in fact. It's made her rather successful. Нам надо с Персефоной тоже сделать культ имени себя. Тем более у нас как бы мы с музыкой связаны, музыкальные поклонники, они уже такие немножко подготовлены. Нам надо сделать культ имени себя, точно. What about Hecate and Asterion? Are they still at the reliquary? Hecate leave the reliquary? I'd sooner believe the sun would go out. It doesn't hurt that they seem enraptured with each other's company. Asterion is all Hecate is willing to discuss. Do I need to know every detail of his sexual prowess? I do not. Didn't Hecate say it is written that she and the Minotaur would eventually break up? Well, eventually, for Hecate could be centuries from now. In the meantime, she gushes about her new boyfriend like a schoolgirl. You should hear Asterion, then. His gushing puts hers to shame. I'm happy for them both. Значит, And Медуза. Medusa? I take it she's no longer at the reliquary. She was. For a few months. There was an incident involving Hecate's new cat. О, блин. Oh no! Medusa was beside herself with apologies, but needless to say, she moved on rather quickly. We're not certain where. Meaning what? Medusa is roaming the streets? Doing whatever she likes? Not quite. Medusa believed she might not be able to control her appetite, so she asked us to put her in contact with the mortal government. They took her somewhere. Huh. It was her decision. The government is grateful. They even suggested we might see Hephaestus again. Aphrodite's husband? He's alive? So it appears. Who knows what he's been doing for the mortals since the war, but it would raise all our spirits to see him again. Это так, что Has с anyone Афиной? heard about Athena? It's been a while. I have. She left the city, as she felt uncomfortable with all the attention on the idols. Terrified, you mean? It was more that mortals expected the goddess of wisdom to have sage advice, and she no longer trusts her judgment. No surprise there. You don't still worry about her, brother, after all she's done? I think of her off in the far north, living alone in the wilderness.
punishing herself until the end of her days. I know it's her own choosing, but it seems like such a waste. Ну, ее простили, но она не может простить саму себя, и, в общем-то, понятно почему. I still can't believe it's all over. Oh, it's scarcely over, Grace. Now that you've toppled the castle, it's barely just begun. Oh, I didn't do that. On the contrary, you absolutely did. Perhaps we should leave you alone, Grace. You must be tired from your trip. Perhaps a round of drinks at the underworld, in Calliope's honor. I'd like that, actually. Apollo, perhaps we could meet you there? Yeah, of course. Oh, go on ahead. I have something I'd like to say. Да. Oh, yeah? О, Moving forward often comes with heartbreak, leaving the fears you nested in. Take your broken pieces and assemble a life that you are proud to live. We do not seek absolution, you and I, you and I. You are queen of the underworld, and I was a constellation of injustice, remade myself from flesh to bone, and now that you've a crown in your dominion, I will submit to you alone. You and I, Grace, together victorious. There's nothing to stop us now. хо-хо-хо, хо-хо-хо, хо-хо. Что ж. Что ж, друзья мои, на этом, собственно, заканчивается наша история. Это финал игры Stray Gods The Role Playing Musical. Пишите в комментариях, что вам понравилось в этой игре, в этом прохождении, что, может быть, не понравилось, что вы бы сделали по-другому. Какая ваша любимая песня, какой ваш любимый момент. Я лично получил от этой игры большое удовольствие. У нее, конечно, есть определенные недостатки. Прежде всего, детективный компонент, он очень слабый. Но это, с другой стороны, и не детектив в первую очередь, это мюзикл. А музыка и эмоции, которые она вызывает, на мой взгляд, здесь великолепны. Поэтому спасибо вам за внимание и до новых встреч на этом канале.